I des del magazín d'Antena Caro, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes, arriba el moment ara de parlar de notícies que tenen a veure amb el nostre municipi. Anem a parlar del projecte COMENIUS. Com ja sabeu, d'altres vegades n'hem parlat aquí a la nostra freqüència, a través de l'Institut de Roquetes, d'aquest projecte COMENIUS, que dura 2 anys i on alumnes i professors del centre d'aquí, del nostre municipi, hi participen en aquest projecte internacional. Avui també ens acompanya un dels professors, concretament el professor responsable d'aquest projecte COMENIUS, que és Hugh Ewars. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Hugh, avui al nostre programa anem a parlar del projecte COMENIUS, però des d'una altra vessant. D'altres vegades n'hem parlat de que vosaltres, els professors i els alumnes, heu viatjat a altres països europeus per a participar en aquest projecte. I ara és al contrari, teniu convidats, no, Hugh? Sí, i tant. Tenim 53 persones dels 5 països que són els nostres socis en el projecte i han arribat fa poc i ara tenim tots aquí a l'escola. I per a parlar d'aquesta visita de professors i alumnes, com ho bé dia Hugh, un total de 53, tenim aquí a diferents professors que han vingut d'Holanda, de Polònia i de Noruega. També hi ha representació d'Alemanya, però sembla que els ha fet una mica de temor vint de la ràdio, no? Em sembla que els ha fet temor, sí. Doncs, Hugh, avui te toca a tu fer una mica de presentador, d'intèrpret, i m'agradaria que tu mateix presentessis els nostres convidats i convidades en aquesta entrevista. Qui ens acompanya? Aquí tenim del país més proper, tenim de Portugal, Carlos Ferreira, que és el coordinador de Portugal. Bon dia. Veus, aquí tenim català i tot. Bueno, en portuguès encara mig mos entendríem, Carlos? Sí. Molt bé. I després tenim Eva, que és de Polònia, del soci de Polònia, 2 dels nostres professors d'Holanda, que és Johannes i Marike, i finalment Anna-Met, que és de Noruega, que va ser la nostra anfitriona quan estàvem nosaltres fa poc a Noruega. Hauries de potser... Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ok. Bon dia, sí. Molt bé. Primerament, ens agradaria que comentessis als nostres convidats, Hugh, quina sensació, quina impressió els ha fet tan prompte han arribat, perquè precisament fa un parell de dies que estan aquí entre nosaltres, no? Quina ha estat la seva primera impressió? He's just asking if you could have a first impressions. Having just arrived, what's your first impressions? Sun. Sol. Sun everywhere. Fantastic. Fa molt de sol, és fantàstic. It was actually like homecoming because we came here a year and a half ago, something like that, for the prep visit to write the project. So we came to a place that we actually know, so that's why I'm saying it was like homecoming, because we know some of the people, we know some of the places. Que comenta que és com tornar a casa, perquè clar, tots van estar aquí fa un any i pico, per preparar el projecte. Vam passar una setmana aquí i és com tornar a casa perquè coneixen moltes de les persones de l'escola i el director i diferents persones i és d'una manera com tornar a casa. És a dir, que tots els professors ja han estat aquí abans. Sí, han estat. Everybody's been here before. No, Johannes hasn't. No, I haven't. Johannes no m'he oblidat, és veritat. The first time I've ever been to Spain. És la primera vegada que ha vingut a Espanya, Johannes. I didn't know. I quina sensació té? And what's your impression? What do you think? Like I said, it's hot. Se fa sol, fantastic. Okay, fantastic. Yeah. What can I say? Anything more about Spain? Yet. The weather's fantastic and the people look very nice. De moment, li agrada molt el temps i de vista la gent són molt amables i tot. Let's hope I won't get disappointed. And you watched the football yesterday? Yes, I watched the football. I vam mirar Espanya jugar contra Lituània ahir, que estava molt bé. I must say, it was better than the World Cup final. Millor que el final de la Copa del Món, diu. És molt semblant a Holanda a Espanya o aquí al nostre territori o hi ha diferències importants? Do you find the area here to be similar to Holland or are there big differences? Absolutely. Wow. No, it's very, very different. Molt diferent. Holland it's completely flat. Sí, Holanda és totalment pla. Yeah, and here it's much drier. So és molt més sec. Less green. Menys verd. Yeah. Well, that's the main difference. Són impressions més impactants que veus quan arribes. Sobretot aquí, no, Hugh, que estem en este marc incomparable on tenim a pocs quilòmetres el Port de Caro, 1.440 metres, i després el Delta de l'Ebre, no? Suposa que els portareu de visita. Sí. He's commenting that, of course, here we have, just on the one hand, we have the mountains, Mont Caro, which is 1,400 meters, and of course the Delta, and asking if we'll visit them. I sí, tant, pujarem a la muntanya? No pujarem als ports. El que tenim preparat de sortides és una baixada del riu, anem de Miravet a Benifallet, en una empresa local, Bene Emocions,
que anem per aigua, i després anirem al camp d'aprenentatge de Delta de l'Ebre perquè veuen la Delta i que tenen una oportunitat de perxar. Just that we'll go down, we'll canoe down the river and we'll go to the Delta so that you can punt around one of the lagoons in the Delta. I en aquesta estada que estaran aquí, aquestes 53 persones, entre alumnes i professors, hem visitat ja el centre, no sé si el coneixien abans, què és el que teniu preparat fer els alumnes? He's asking what we have prepared to do with the students when they're here. Bé, els alumnes tenen una mescla de feina i sortides. Hi ha activitats del projecte que són serios, que és continuar la feina que ja portem fent durant quasi tot l'any, i tenen una sèrie de tardes que estan dedicats a aquestes activitats del projecte. Ara mateix, per exemple, estan preparant les presentacions de les escoles i després fem el que es diu el Word Bank, en què tothom ha d'ensenyar paraules de la seva llengua original. I altres dies tenim més activitats pareguts. Tenim una sèrie de tallers que ne farem maquillatge i massatge i tractament d'ungles i un munt de coses diferents, que tots són assignatures que s'ensenyen a la nostra escola. I tots els alumnes participaran en aquests tallers i en les activitats. A mi m'agradaria, Hugh, que cadascun dels nostres professors que tenim aquí avui als nostres estudis ens expliquessin una mica, doncs, ja que tenim representació de Polònia, Holanda i Noruega, que cadascú d'ells ens... I Portugal. I Portugal, molt bé. El tinc aquí a Carlos, Portugal. Que ens expliquessin una mica, doncs, que fes una mica de promoció del seu país, que és el que destacaria més del seu país, per a conèixer-lo una miqueta més a fons. Sé que és molt reduït el temps, però que fessin una espècie de postal de presentació del seu país o de la seva regió d'on ells són. If each of you could, with reference to your own country, could explain a little bit about where you're from and what your country is like as a sort of a presentation of your country for the people who are listening. Eva? Okay, so I come from Poland, and the region from which we come is called Silesia. It's in the south of Poland, so it's quite an industrial area, I must say. És de Polònia, perdó, i la regió d'on ve és del sud de Polònia, que és una regió que es diu Silesia, que és bastant industrial. We are actually quite close to the mountains, because in Poland we've got the mountains in the south and the sea and a lot of lakes in the north, so we are quite lucky. Que físicament estan molt a prop de muntanyes, que tenen les muntanyes al sud, i al nord de Polònia estan llacs i el mar, òbviament costa al nord. Yeah, as we have both. Tenen de tot. Yeah. What else? We are enjoying the weather here, because in Poland it's still 6 degrees, so it's rather cold. Estan disfrutant molt del temps que fa aquí, perquè a Polònia encara fa molt de fred i només estan a 6 graus. Yeah, I think that's more or less that. Ja està. Carles? Tu no fa falta traduir, tu directe, home. Ok. Em Spanish, va. Em português. Em português. Já nos aclariremos. Então, bom dia a todos. Venho de Portugal, do coração do Ribatejo, que fica mesmo no centro de Portugal, perto de Lisboa. É uma zona muito agradável, é de lá que vem temos a tauromaquia, Com va, Paco? Han volgut fer lo valent i... Now in English. Millor. I come from the center of Portugal. It's called Ribatejo. That's where we got the bullfights and like you do in here. And it's a very pleasant area. Lots of green everywhere. Good weather like you have in here too. Que és del centre de Portugal, una àrea que és molt conegut també pels toros o els bous, com aquí. Tenim molt de verd, però també tenim molt bon temps, com tenim aquí. Sí. Molt bé. No és molt diferent. No, està bé. Qui més ens explica Marieke, més coses? Holanda. Okay, Holanda. The Netherlands, like Johannes said, it's flat and it's very green. And, well, the weather is absolutely nothing like it is here. It's not too cold in winters, I think -5, something like that, and 25, 30 degrees in summer. Ja, comentar que, com ha dit Johannes, és Holanda, o com s'hauria dit Nederlanda, no? Nederland. Yes. És molt pla, és molt verd, és bastant diferent d'aquí en el sentit del temps, encara que diu que no fa molt de fred a l'hivern, -5 graus, i no molt de fred. Això no és molt de fred. No és molt de fred, no. I quan fa fred, quan? Yeah, if that's not very cold, it's not, what's cold?
What is cold? Minus 20, 25. That's what Eva said. A Polònia menys 20 o menys 25 graus a Polònia. Estan fresquets allí, Una miqueta, sí. So, and it's we're famous for our tulips, and that's what actually the teachers from Germany wanted to see when they come to the Netherlands next year, because we're the next country that's going to be visited. Okay. Són molt famosos pels tulipans, un dels punts més famosos del seu país, i de fet els nostres professors d'Alemanya tenen moltes ganes d'anar-hi, que és la pròxima visita que hem de fer al novembre, és allí, i tenen moltes ganes pels camps de tulipans, que són molt famosos. Ara ens queda Noruega, no? Noruega. I come from Bergen in Norway. We stay at a place on the west coast, and we have a lot of mountains, surrounded by 7 mountains, Bergen, and by the coast. So we have, famous for salmon. De Bergen, del costa oeste de Noruega. La ciutat està rodejada de muntanyes, 7 muntanyes que són molt famoses. Són famoses pel salmó, per la costa i ja està. What else? Bryggen. Bryggen? Yeah, and the oil. The oil, petroli, que tenen petroli també, que ajuda. Estem coneixent una mica les impressions, ens queda també des d'Holanda, ha parlat abans Hans, no? Johannes, sí. You spoke a little bit before. Do you have anything to add to what was said? Holland, a lot of rain. Que plou molt. I think Marika didn't mention that. A lot of rain. Que Marika no havia mencionat que plou molt. In winter and in summer and in spring and autumn. Que plou gets a little. Que plou a l'hivern, a l'estiu i a la primavera i l'otoño també. And maybe a difference that I've noticed is people. In Holland, everybody's always running around. Really, maybe it has something to do with the climate or something. But people over here, I see, it's very relaxed. Yeah. Relaxed, sitting, coffee. I una diferència que pots notar és entre la gent. A Holanda sembla que tothom sempre té pressa, sempre estan corrents d'un lloc a un altre, i aquí sembla que tothom està una mica més tranquil, una mica més relaxat, sentats en un bar per fer un cafè. Una altra actitud. There's also a difference between the people in the Netherlands, because Johannes comes from the north and I come from the south, and that's quite a difference as well. Yeah. If we speak our own languages, we cannot understand each other. Però vaja, que comenta que clar, hi ha diferències dins de cada país, perquè ella és del nord i Johannes és del sud, i, per exemple, no parlen la mateixa llengua, tenen cada lloc del país la seva pròpia llengua i són diferents també dins del seu propi país. And even when we speak each other's language, we still don't understand each I other. no s'entenen, quan parlen entre ells no s'entenen tampoc. Gràcies. I ja que tenim aquí, Hugh, als professors, ara parlem dels alumnes. Els alumnes doncs, no han pogut vindre perquè estan fent les seves tasques, però m'agradaria que també, Hugh, preguntéssim als diferents professors que ens acompanyen aquí, que ens parlessin dels seus alumnes, com veuen aquest projecte COMENIUS, per exemple, parlant del tema de l'anglès, com han vist els alumnes d'aquí a l'Institut de Roquetes, com s'estan desenvolupant en els seus companys d'altres països, i en definitiva que ens facin també una mica l'anàlisi de com veuen els seus alumnes propis de cada país i com s'estan portant dintre aquest projecte COMENIUS, més o menys. Vale. Now speaking about the students, how do you think your students have sort of approached the visit to Spain? And what do you think about their level of English compared to the level of English of the students here? What do you think they're going to get from this project? Qualsevol. No tots alhora, not everybody all at once. Well, they will get richer for sure. They'll have more. They'll be more aware of how the other countries work, what are the other countries' values, and this experience by meeting all together is very good for them, very, very good. Que serà una experiència enriquidora, que aprendran com funcionen altres països, veuran com funcionen els alumnes d'altres països, els nivells d'inglès que tenen, i que sortiran beneficiats d'aquesta experiència. Ours, they spend most of the day when they come to us, the teachers, they often say, look, Mr., they do this here, we don't do that in Portugal. Mm-hmm. They do it this way and not any other way. It's this exchange, this awareness of how the others
live, that is very interesting for them. Que moltes vegades els alumnes de Portugal li venen i comenten que mira com han fet això els altres, els nostres socis, i així aprenen sobre la manera de treballar que tenen altres països i què fan que és diferent a altres llocs que no passa a casa. I think our children, students, I must say, their English is pretty good, but they're very much looking forward to also learning Polish and learning Norwegian. Norwegian. Que també creu que el nivell d'anglès dels alumnes d'Holanda que és molt bo, però també tenen moltes ganes d'aprendre paraules de les llengües dels nostres socis de Polònia o de Noruega. Yeah, it's a great chance for them really to use English in real life situations, not just in the classroom, right? So I think they will get much more confident in using English as a tool of communication, not just, as another school subject. Sí, que és una gran oportunitat per fer servir l'anglès com a eina de comunicació, per a poder fer-ho servir en situacions reals, no tan sols dins de classe, i que d'això trauran molt de benefici. Yeah, and I also hope they will make, good friends, because in the previous project we had such an experience that the people still keep in touch and they visit each other quite frequently, which is great. And I hope that at least part of it will happen in this project as well. Que espera que d'aquí també, a més, faran amics, que en el projecte que vam fer anterior encara hi ha persones que estan en contacte i fins i tot s'han anat a visitar entre ells, i que esperem que això també passi en aquest projecte. Ens queda Noruega, no? Noruega, sí. And I think it's good for the students to see that. I think in Norway we think we're just such a rich country, and then we come down here and we can see all the students have their own computers, and that was the first thing they said when they entered the classrooms. Really? Oh, they got all their own. Yes, but we have it, but they only get it when they go to. University. Yeah, but at our level, when they're 16, they get their own computers. Okay. But this was young students, and they're so young and they have their own, and all the smart boards was actually working. Okay. That's we have them, but. Vale, comenta que els alumnes de Noruega han quedat bastant impressionats quan han entrat a les aules i han vist que tots els nostres alumnes a Roquetes estan fent servir les portàtils dins del projecte 1x1. I que, que els ha impressionat perquè hi ha d'un país que ells se consideren que són un país bastant ric, que tenen de tot, però els seus alumnes no fan servir el portàtil fins a que entren en batxillerat. I també comentant que ens ha fet risa que tenim les pissarres tàctils, les pissarres blanques aquestes que són interactius i que funcionen. Aquí funcionen, es veu que a la seva escola no funcionen. És curiós. Conèixer aquestes noves experiències que alhora, com molt bé comentaven aquests professors, doncs ens enriqueixen a tots. A mi m'agradaria també, ja per acabar, si voleu, aquesta xerrada, que cadascun d'aquests professors ens expliqués una mica què és el que els fa més il·lusió del que tenen previst fer aquí a les nostres terres, no sé si hi ha alguna excursió, algun viatge o si... no sé, què és el que els fa més il·lusió del que saben que han de fer? A banda si hi ha alguna sorpresa o no, això no ho sé, Hugh, si tenen sorpreses preparades. Bueno, sempre tenim sorpreses, però no es pot comentar això. He'd just like to know now, to sort of like to wind up, which part of the rest of the program that we've got to do is the part that you're most looking forward to, perhaps? Well, this morning during the sightseeing tour throughout the school, we've been in a room where all those beds were. Oh, yeah. I must say I'm really looking forward to the waxing stuff. Que durant el matí, quan han pegat la volta de l'escola, clar, han entrat les aules que són d'estètica i ja ves totes les camilles que estan ahí posats per a depilació. I a ell li fa goig la depilació en cera, no sé per què. Però vol patir-la en les seues cars? You want to experience this? Yeah, body painting. Body painting? El maquillatge, after the waxing, també el maquillatge de cos, que pot ser després de depilació en cera. After the waxing. Que com farem tallers d'aquestes activitats dels alumnes, fa goig veure que tothom està treballant en això i veure en pràctica, veure com ho fan. Busquem voluntaris entre els alumnes, no sé si els professors ho faran, no crec. Would you volunteer for these activities? Depending. Waxing on the body painting and so on?
Do I have to say right now? No vou comentar mateix, vaja. D'acord. Well, that's not actually one activity that I'm looking forward to most, but remembering the experience we had in Norway, it was that at the end of the week, the students get to know each other very good, and they really like connecting, and they're not that much on their own anymore. And in the evenings, they socialize, and that's the way the week develops and the connection. Que està comentant que realment no hi ha un part sol del projecte o del programa que tenim que li agrada més que un altre, però que l'experiència en general, com ja vam veure en l'altra visita que vam fer a Noruega, que durant la setmana, quan arribes al final, veus que els alumnes ja no és que estan separats en grups de nacionalitats, que no comencen a parlar entre ells, s'han fet amistats, i comences a notar una sensació, un espírit com si fos de grup, que no està al principi de la setmana, i que quan veus com ha desenvolupat aquesta sensació, fa molt de goig. I also know that the Polish students are looking forward to the workshops, to the Word Bank lessons, and to the visit in Barcelona, especially as we have one boy who's a devoted FC Barcelona fan, so he just simply can't wait to get there. Sí, que els estudiants de Polònia tenen moltes ganes de participar en els diferents tallers que oferim, tenim un Word Bank, que és l'intercanvi de paraules, i també la visita a Barcelona, que pujarem a Barcelona per passar 2 dies, fent turisme per Barcelona, i hi ha un noi, Bartek, no? Yeah. En particular, que és un superfan de Barcelona. I de fet ja ho hem vist això, és curiós que veus un noi de Polònia cantant l'himne del Barça en català. És fantàstic, Increïble. Qui més ens explica? Who else? No? Carlos? I don't know. Well, I believe I agree with Marika when she says that in the end, in the long term, that's what they get most is the interaction during the week. And they do make friends, for virtual friends, of course, because they go on in touch through internet, and they do make friends after this week and all these activities they have together. My students, they are looking for the workshops as well, and normally by the end, when we're back to Portugal on the plane, they keep on remembering the moments they had, and they are very happy about it. We saw that in Norway, and I'm sure we're going to go through that again in Spain this time. Sí, que diu que està d'acord en el que ha dit Marica de l'experiència, que els alumnes comenten l'experiència durant la setmana i al final se veu un altre ambient i que està molt bé, que continuant les relacions que han creat aquí, probablement virtualment per internet, es mantindran en contacte per internet, i que és divertit també quan veus després tothom pujat a l'avió quan estan tornant al seu país, que sentats entre ells estan dient te'n recordes d'això, i quan vam anar aquí vam fer això, i comparteixen experiències i van recordant tot el que han fet, que és un plaer, és molt agradable veure'l. Ja per acabar, Hugh, m'agradaria que si algun dels professors que estan aquí volen aprofitar ja que aquesta entrevista, com ja saben els nostres oients, que també l'enregistrem en vídeo i la colguem a través de la nostra pàgina web en format vídeo, si volen fer algun tipus de salutació en especial, però que quan arriben al seu país i puguen veure'l, doncs que vegin què és el que ha passat aquí en aquesta entrevista. He's just saying because, of course, this is recorded in video and then is put on the webpage of the radio station. If you'd like to say something or look at the camera and say something so that the people back in your own country, when they look at this, you could say something just to close in your own language for them. Please, yeah. Hallo, vi koser oss. Hørte dere hadde -5 i morges. Vi har altså +20. Nydelig, koser oss. Goeie, meesken. We zitten hier in Spanje en we had hartstikke best, zei je moet zeggen. En dan werd ik Fries praten in Spanje, zat ik nu hier moet jaren. Witajcie, jesteśmy w Hiszpanii, uczestniczymy w spotkaniu młodzieży z naszego projektu Comenius. Mam nadzieję, że to spotkanie zarówno dla wszystkich osób, które tutaj są, jak i które będą oglądały zdjęcia, będzie wspaniałym przeżyciem. Ik verstond dus helemaal niks van wat je Hans zei, maar even in algemeen beschaafd Nederlands, het is hier hartstikke fijn en het gaat vast nog veel leuker worden. Nós estamos muito contentes de estar aqui, gostamos muito disto e queremos mais.
Molt bé. I Hugh, tu no fas Hugh per als teus alumnes. For the students, okay, the Comenius students in Roquetes, okay, I hope that you all enjoy the week and you have taken great advantage of all the students that have come to see you and spoken as much English as possible and practiced as much as possible. Let's hope it all goes well. Bé, acabem aquesta entrevista. Moltes gràcies als professors per haver vingut, per explicar-nos aquest projecte, com diem, el segon projecte Comenius, on participa l'Institut de Roquetes, i ara estan aquí de visita aquestes 53 persones entre professors i alumnes. Hugh, moltes gràcies a tu també per haver fet d'intèrpret i de presentació en aquesta entrevista, i a tots moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.